কানেক্ট হয়ে গেছে। ব্লুটুথ কানেক্ট করিনি না, ইয়ে করে লিখে অ্যাড করলে আমি না মূর্তি আইসি দাদাদের মতো লাগে কি আছে মতো লাগে পানি দিয়ে আসি একদম Bluetooth is connected. Okay. Bluetooth is connected. Bluetooth is connected. সেই কখন আবার ধরছে কথা হচ্ছে ওই মুড়ো বসি সাত যায় তো আসেই ওই মুড়ো বসি ভালো করে মল সরা নাইরে মাথা তো তুও দিয়ে যাচ্ছি দাদা নাইরে মাথা খাতা আমি তুই আছি এক লিয়ে আছি আমি ঘূর্ণি তার এদিকে গেলাম না এমবা পেকলাম বাবালে আয় এন্ড্রি গেলে কি বল টাইম নাই 101 কিংবা বেড়ে ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে ছিল কয়নি রে খেলাই হয়নি রে কয়নের ডমারলে স্প্যানিশ খেলছে স্প্যানিশ খেলনি ইংলিশ ক্লাব আবার ইংলিশ ক্লাব একটা খেলার দরকার নাই টাইম নেই খেলার
দে ডিসপ্লে ফাঁকা উঠে এদিকে আলো হচ্ছে। ওটা সিবি গুটে রে সব নাই স্ট্রাইকার ঢুকে As a CB, ওই দুটো প্লাস্টিক as a CB, as a CB, as a CB. আমি 6-7টা সিবি ঢুকে দিছি তাই দেয় না। যা CB আছে তাই তো ঢুকো আর কি লাগি ইয়ে করবো আমি তবে এই প্লাস্টিক কি জন্যে হতে বুঝলাম না আমি ড্যানিয়েল লেসন একটু দরকার নাই সিবি ঢুকে একটা ওর বদলে CB ঢুকামো তাহলে একটু মনে লাগে কে ওটা দেখি ফ্রান্সের সালিবা ওই শালা কি দিবি তাহলে দিবি তো হ্যাঁ আর দেখি কি আছে আর হাই রেটিং এর কার্ড কেউ নাই দেখিচ্ছি না ও কি ঢুকো রেটিং আর নাই ঢুকো সালিবা কি ঢুকো সালিবা অবশ্যই ভালোটা আমার কাছে আছে বারোটা থেকে লাভ কি না দিলে না ওকে স্কোয়াড নিয়ে গেছি না আমি একটি যাচ্ছি আরে বাবা তোর কোন ইয়ে দেয় এটাও দেয় না আমার সিবি এটাও দেয় না সিবিতে যা দেয় তুই দেয় সব প্লাস্টিকগুলো আমার আবার প্লাস্টিক আমার 3টে সিবি আছে 3টে বিগ সিবি কুটি দেয় না তোর বাবা সেই কথা তারপর ভ্যানদা যার নাম কি ভ্যান আর হোক আর টেরাক হোক আর এগুলা দেওয়া তো লাগবে দেয় না তো নেস্তা আছে লাল না দেখলে তো ভালো লাগে না লাল দেখলে ভালো লাগে বলে কি হাই হয়ে গেছে নাকি ওটার কথা কি রিপিট হচ্ছে হুম বলো কোনটা কুটি কমে দিবি বলেন অর্ডার ভালো মোটে পিসের ডার কাটে মাউসটা এটা লিয়ে আয় খাটের উপর লিয়ে আয় এটি না এটি কমে দে এটি তো কমানে আছে তাহলে ওটি নিচে কমে দে বাউরা এটি তো কমানে আছে আরো কমে দে আরো রে আচ্ছা থাক থাক এটাও যাবে না স্টেমে সিবি আমারটা দেখো আমি যাচ্ছি পিক বিক্রি যাচ্ছি খালি বাদ দিতে তো আমার বোন ওখানে একটা কথা নেই ড্রপ ডিস্ট আর ওকে ডেল্টা তাহলে ওকে সব দেখে বিরাট ঠাড়া পড়ে যাবে So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Defensory and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon.
The action has already started. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail time and time again, and often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will have in store for us today. Well, all I shall say is expect the unexpected. He gets the ticking off and needs to be very careful now. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Saliba, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Suarez is flagged offside. বল পাস মার পর পেশা ধরবো পেশা ধরতে বসছিস এই জন্য অফসাইড বেজে Jimenez, gently done. Now it's Mbappe. Aimed beyond the defence. This is Batistuta. Goes for a shot. একশো পাস হয়ে One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Number 20. Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Oh, sweet feet. Now it's Luis Suarez. Camavinga. And here's Mbappe. Goes for the shot! Well, that was well positioned and well pitched. They can't hope with their backs to goal. আপনি উঠে আসবে He hit that sweetly. দৌড়ে না উঠে আসবে আমরা আসতে পারি Knocks it into space. Quick look, then plays it in. Ambitious ball here. He's only too happy to take that back. That has been cut short. And it's Messi. খুব ভালো প্লেয়ার লয় Now, can they get him away? And this is Luis Suarez. Oh, super ball. And the finish! Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So a big chance now from 12 yards. So this to extend their lead. আবার তো সমানে মারি এই বোকা সমানটা কতদিন ছাড়বো And he's gone looking for safety. সামনে বল যাতে দেখি আমি কানা কার পুরো স্টিমের That pass has been well intercepted. এটা তোর দাম না করলে এটা জাম Very good try, in fact. Well, I was smashed with venom. Hide him. Violence even. কি All he সমস্যা had সেটা to do কর was hit the target. জীবনের দাম তুই মা না উঠে বারবার দেখ ও ধরবি মাঝখানে যত বল তুমি দেড় দেখবি সব বলে ধরবি লাভ না লাগে ড্যান মোড়ে বল যায়নি বল গেছে মিডলে Alexander-Arnold. Jimenez. Camavinga. Now it's Mbappe. The most accurate pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. And that's a very decent ball now. No messing about, just bludgeoned away. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here.
Hello views on the everybody, and a first quick half. announcement now. We Haven't would like played to that ask you all badly. to kindly Getting stay caught seated again on the during the match. counter-attack Thank is you for your unlikely. They're cooperation. switched on to that and still very much in this game. Leading 1-0 at the break. একজন ভালো And the second half gets underway. A solitary goal. That has been the crucial difference. Alexander-Arnold. Messi. And it's Alexander-Arnold. And Caicedo. And here's Mbappe. That's just playing it safe and simple. And it's Jimenez. Van Dijk. And Hakimi. Makalele did well to step in there. That was more than necessary. And there's the shot! Just off target. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. And he's intervened well there. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. He's got away! Now that is a রক্ষণ hefty কোদিন বল challenge. পর দেয় Cleared without complication. বিভক্তের সঙ্গে সুর বানায় তোর গেল না রে Hakimi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's a sharp little ball here. Luis Suarez. And a chance! That has been knocked ছেলে ফাউল clear. করতে সেটা মধ্যে হলো না He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. And he thumps it clear. Busquets. Jimenez spots it and intercepts. Tries to play it through. It's loose now and they want to get it back. Good run, lovely take, but that is where it stops. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. And we have our very first corner. Bangladesh surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Well played, that has snuffed out the danger. Donnarumma is there to clear. And smartly reclaimed. Now it's Luis Suarez. And he can clear it away. Well, he got rid because he was under pressure. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Alexander-Arnold gets across to intercept that. Just eases him off the ball. Picked up brilliantly. It's He just absolutely speared that in. I think it was probably past the keeper. He before fall he even saw on. it. Incredible, he got so much power with so little backward. Number 18, Diego তেলকার উপরে আসলে হল না And that's as far as it goes. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. That is Hello Stuttgart. attendees. पार्टी पार्टी सॉन्ग पार्टी पार्टी हो गया
একটা বল নিয়ে আছে তোর এটা শুনে ভয় তো দেবে। মোনা শিবাম, মোনা শিবাম, তুই মোনা শিবাম হ আর ইন্ডিয়ান হ আর বিন্ডিয়ান হ, আই ডোন্ট কেয়ার, এগুলো আই ডোন্ট কেয়ার। এগুলো আই ডোন্ট কেয়ার, পেলে হতে টাইম লাগছে। রাখছি এটা ঢুকে ভালোই আছে। এর জন্য তো আমার ফিরে দিচ্ছে একটা। তোর এটা দিচ্ছে, আমার এটা দিচ্ছে, কাহিনী শেষ, খতম গা। সিবি নেমেছে যে 5টা না কয়টা হুম, উপরে 5টা সিবি নেমেছে আর ভেতরে 3টে, পেলে একটাও দিচ্ছে না তো। না দিলাই কিতাম। Well, what a sight this is, a beautiful Okay. evening, and the promise Hello, of everybody, a and match that will welcome to really get the today's juices match. flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his England elite Boston. brand of expert analysis, here's Jim Becklin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to ইংল্যান্ড get হ going আর here. জার্মানি হ আর আর্জেন্টিনা হ আর Well, the stage ব্রাজিল is হ, set for a stirring Egulo, I showdown don't here. care. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. বল দে Game বল দে on. বল দে বল The দেবার action কথা has দিতে already দিতে started. দৌড়ে গেছে বল Martin Caceres, Jim. Precious little doubt about what his এটা outstanding হলো পাটি qualities are. বসকাবি। Aggression and tenacity, Peter. But there is another side to his game as well. He's got a certain confidence on the ball, and he can. And he's had a hit. হায় হায় রে, And এই পিছের সাথে collectively, ঘুমাই মরে গেছি। on the faces of সব the সময় খেলা পাস defenders. দিবি, আরে পাস মারেনি, শর্ট করছে। Stood up well to him there. ভালো গেল। And it's Messi. Tries to pass it through. Now that's a far. Goes for a shot! Goal! England! England take the lead. কি কাটতে বলতে রে? A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. কামটা হইলে The কি manager here, he's absolutely fuming. He has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Some the game's first significant moments. পেনাল্টি Come লাগবে earlier গোল than দেবে। perhaps we anticipated. Bernardo Silva. Messi. Messi charging forward, the ball at his feet. Now, can they get him away? Too much on it, and that is Four. an easy claim for the keeper. And this is Forlan. Such good technique. He might be in here. কাতে কেমন রে কি রে And he looked আরে every ফার্স্ট bit টাইম the ফুটলে assured keeper পিলন না there. থামে Yeah, তাহলে he গোল was হবে। well placed to deal with that. এগুলো সব বাল পাকনামি বেশি করিস। We বল দে have বল our দে very বল first দে বল corner. দে। হেলিকপ্টার সব মারে গোল হয়নি। এটা ফাউলের বেশি বাজাবে It's দরকার Cristiano Ronaldo. He has found the way through. ছবিটাকে Opts to play it back. Deftly away. And they're quick to get it back. Beckham. And it's Bernardo Silva. That's a lovely pass. সাইডলে And the whistle's gone. Penalty. We're offside. পেনাল্টি ভাইয়া। লং বল ভালো Threads one in. তো Gets across to intercept that. Bangladesh. Oh, what has happened here? Right Sorry. softly onto that, and that is that.
Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. कितनी मीट ने आउट कर देना देखो Pass somewhat off target. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to Pen took the- a pen took simple the- miscalculation. No more, no less. Abiati claims comfortably. He's through here. Caceres makes the interception. ये रे पूरा करता है सीधा He's सीधा managed to टैकल get मारा rid. Mateus. Bernardo Silva is always looking to break lines. Lovely pass, but can he get there? He's got away. Belletti. It's good running with the ball. That looks a cracking ball. It's Lewis. ये रे Oh, the ball's run loose here. what the like the ball 2 added Roberto minutes बॉल have तो पास been होता है indicated. pass Bernardo नहीं Silva. दिया We are into overtime. pass अरे The referee brings the first half to a close. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not be Bas a bit ela quick tinha on metido, It's não. been Smoking very is flat only and allowed support in is areas shouldn't shown be in sure the about. Thank So you an for your awful lot of cooperation. questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. सीधा शॉट मार And the action is back शॉट मारो underway. भाई भारत लगी ना ऊपर दे दे मैं रुकी Bangladesh दे really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Mateus. Batistuta gets into a good position. That's been इससे तक intercepted. बॉल पाबू It's really well cleared. And it's lofted through here. तू ये दिखा इसका They're quick to press here, right on top of them. Bernardo Silva. one to one Now by a goal, Salat. needing to go up a gear. That's how it looks here. It's a pretty loose Zana. pass. Out beyond the defence and into the grateful arms of the keeper. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. यार कुछ नंबर पास आ They रहा just है have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. उल्टे पुलिस के रॉब For दिख a रहा है moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Messi. Well, there's a probing ball. दे तो बॉल दे तो No way through there. Busquets. Well, yet another Dot. interception, and a show of anticipation to be commended. No draw this time. काम होता सा ना या बार ठोक के फैल ले रे Nicely waited. बॉल पास Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. ए वन 2 versus 2 पल्ला शो 2 versus 2 2 versus 2 खेल बस के 2 versus 2 आता भाई वन बॉटला था वन बॉटला सिंगल है शायद कि 60 টাকা भी 2 versus 2 खेल 2 versus 2 Substitution in progress. England choosing to make the first change. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, he's onto this. That was very necessary.
necessary. Oh, he's been caught napping. That's just playing it safe and simple. বল খালি হাতে বাইনি হোক করোনা কাক দিছে মানে Now it's Mbappe. And it's been played through. ও এমবাপে গিয়ে ছাড়াচ্ছে আচ্ছা Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for আরে the draw. শালা বল ফেরো পি দিতো Throw in. এমবাপে তো প্লেয়ার ইংল্যান্ড এমবাপে খেলে যাচ্ছে ইংল্যান্ডের ভাগা প্লেয়ার আছে রুনি অয়েন ইভান আডে ফোন বিন্ডিয়া বিন্ডিয়া মানে চোদনা Intercepts the throw. That's well read. Cassias getting this one clear. Added time. This looks promising. Now it's got space here. And that is it. The referee has seen enough. A draw and a highly unpredictable one. A share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Forlan claiming the man of the match award. Please be made aware There that is very smoking is little room for only argument. permitted in designated areas within these So grounds. Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points. And it ended Egulo I with the don't right care. result, in my opinion. 2 versus 2 Evan 2 versus 2 Thanks to Jim Kalwa. alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. 2 versus 2 হলে খেলবো 2 versus 2 বিডি ভার্সেস ইন্ডিয়া খেলবেন ইয়েস খেলবো তুমি কি ইন্ডিয়া থেকে যাও তোমার ইন্ডিয়ান পার্টনার নিয়ে আসো যাও খেলবো যাও 2 versus 1 কাম আরে মিয়া তুমি তো আমার সাথে পারো না আগে আমার সাথে দিত আগে গোদ মেরে দেব তোমার নানির খালি ঘর বন্ধু তোমার নানির খালি ঘর বেহেনচাঁদ এ ইভান বটলা খেলবে কি একটা কথা হচ্ছে ইভান পাগলা 2 versus 1 আরে ভাই 1 versus 1 তুই আমার সাথে পারিস না রে ভাই তাহলে পরে ম্যাচে কোড দেবো নিলে তোরই পোকা মারমু তোর কত পোকা আছে সেটাই দেখমু আজকে এবার ভালো লাগছে 7 আপ ফিক্সড ধরে রাখ 7 আপ দেবো তোক নাম হবে ইভান 7 আপ নেক্সট ম্যাক্স হলো 2 versus 1 তোর পোকা মারিয়া দম রে ভাই তোর পোকা কত আছে সেটা দেখবো আগে এবার তো সিবি দেয় নাই আবার কোন দেশের প্লেয়ার আছে রে সিবি দেয় নে ইয়েও কমা দেয় নে সমস্যা নাই নেরে মাথা আছে সিবি দেয় নে খেলাম দেখ খারাপ না সিবি দিয়েছে তো
ভিউটা চলে না মাঠে মাঠে নেক্সট ম্যাচ এবার নেক্সট ম্যাচ 2 vs 1 2 vs 1 হয় না বটলা 2 vs 1 হয় না তোর ইন্ডিয়ান কোন দাদা আসলি যা फ्री फायर बात এটাকে ফ্রি ফায়ার তোর বটলা খেলেগা নোবরা বটলা এবান খেলেগা এই ফুটবল ও 2 vs 1 হয় না রে বটলা 2 vs 2 হয় Same to you, bro. Bloody poking. Eban bloody poking. Gober core. Bindian. গোবর খাও বাবা তুমি গোবর খাও গোবরকে শক্তি করে নিয়ে এসে যাও So welcome one and all কিন্তু to পারবে না a picturesque evening here. Hello, everybody, A clear and night, welcome to all the today's ingredients match. for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. কি আছে বিরাদিল নাকি এটা There's nothing quite like match day, especially here. Masa This Grara crowd naকি? doesn't do ordinary, and we তখন should be রুটি in for মডেল something আছে very রুটি নাকি special. ওটা Well, if you did just miss it, Roti we দিয়ে are রুটি up রাখা and হয়েছে। running already. সুন্দর করে বাদ দিয়ে আমরা দিলে Peter, here we have one of the greatest defenders of all time. এরে গোবর কর Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's Ivan one of the less Gobra. glamorous members of the Milanese elite in the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield man. yeah, we shouldn't... He's been bundled over. That is a foul. And it's not taken it long. And it's going to be a booking. It was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Fallen! Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. খেলবি না Oh, he had to make that, and he did make it. Deftly away. পাগলা উঠি Wins the duel this time. Yeah, he's fouled him দিছে now. গেছে করে And no surprise, that's a booking. খেলা পারে না মায়ের ব্যাচ এবান গোবরা প্লেয়ার তো ভালোই লাগছে এই কারণে They're not going to make any further progress now. দেখ দেখ It's Raul loose. Naki. Who's going to get there? Oh, he's Oh, managed to that get is himself bloody. offside. ইবান গোবরা If you have just joined us, well, you've missed no goals. ধর Kaká. আমি একটা লেলে গেলে Face to face ছুটে with আসবো his great rival. Rijkaard. গোবরা Could be danger here. আরে Great vision. That's been slipped through.
Oh, he's bustling through here. He's through. Can he finish? Gobra Ivan deck. এটা Gobra The Ivan deck. finish sumptuous. Well, it's an example Ivan of deck. counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. After 24 minutes is number 18. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Now it's Messi. মেসি টেসি না গুড ওন Nicked it back promptly. বাক ধর খালি ধরে বলটা বার করে দে The Czech Republic were a team looking for an outlet, and it seems, Jim, as though they found one. Yeah, and if that allows them to get... Just the keeper to beat. Fuller! এই হয় দেখ লো দেখি And they're at it again in double quick time. ধরে Ivan Gobra deck. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to In get blue on. color here, Filius Peter. Peter. Absolutely impeccable. Things starting to look very comfortable. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. That was not gone well. Qoo Neo spots it and intercepts. Davids is sporting a guilty look after that. Demo. Well, the pass wasn't good enough, and he knows Thought pass mar. Boca toda pass mare. Costa Curta gets across to intercept that. Kaka. Ruben Diaz. There will be 3 Quick to minutes react. added time. Can they get him away? He's picked his way through. Easy pass. Shooting chance! Better pass mar. That was nice, but not quite the end product required. Forlan deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. गाड़ी काट लिया अच्छा धीरे करेगा गाड़ी तो भालो ही पिरेगी अच्छा গাড়ি সব বিগ কাটলে যাচ্ছে काट लिया अच्छा गाड़ी 107 এর গোল করে লিয়েছে গাড়ি আচ্ছা আগে মতে বাঁধ স্যার এবান তুই না গিরে বটলা তোর নানা খেলিছে দেখ And this could be the final action of the first half. And that'll be the final action of the first half. Muchas What do you think gracias we're प्यारा up to गेम after नहीं 45 minutes? है Well, कोस्टा Peter, it's रिका 2-0. You're faced with the choice of just trying to see the match out. And if you do have a chance today, please take some Today, time Ivan out to give Boga. your support to our better The stadium latter. fund. Go for a third, especially with a full half of football still to play. A half Ivan Boga. of massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, Boga yes, for. but all things still possible. गबार है गबार है There's the start of the second half. He's on a charge, but he's on his own for now. Well, saw that coming. He read that really well and stopped it. Tries to play it through. Well, that's beautifully weighted. And he's away. मारा ना देर को मालूम नहीं 2-4 सेकंड Nothing wrong with that tackle. All won cleanly. হাত শটে কল शॉट ले ली Nicely spread. उसूल पाने शॉट Messi. उसूल पाने खाता हां ठीक है ऐसे वेरी गुड शाबाश Always going over the top.
The Czech Republic are showing good They want to urgency, run it but they right there. have to place more emphasis on service into the box. It's a pretty loose pass. It's been slipped through. The ball is loose and applies the finish! Shot mara খুব That's ছুটি what আছে you না call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. And the Sar gets his hands on it, and the danger is averted. And now they can spring out of defence. That's a shade optimistic. Roberto Baggio. And it's Kaka. Well, that is not the best ball. He offers an apologetic প্রতি সে লোক পাস Well, দিবে that's না down লোক পাস দিবে না to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, that's fabulous. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Whistle's gone, that's a foul. কিসের ফাউল রে Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get Stay too out many of more the chances. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all round. This certainly looks appetising, well within shooting range. Well, he may well be lining up the knuckleball here. It is a specialty. Messi! ভাই বেশি রকম দাঁতি লাগা আসলে রে He really is Messi being down given there, no and that's time like to a- think on the ball now. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine line now. Belletti. Has a look and plays it forward. Couldn't squeeze it through. Has a shot! It's loose and there's a race for the ball. That's just playing it safe and simple. Mateus. Now it's Forlan. Oh, there's a probing ball. Oh, we expected better and so did he. Lovely pass, but can he get there? Well, there's the clearance. Driving on and making मैं good अकेले progress. बॉल वाले पास করে বলে বল ले देবে Leading by 2 and the finishing How line bad in is sight. इसमें फाइनल है কিন্তু বল গেছে And he can clear it away. Belletti. Now it's Messi. কাট করবি Messi! একে লাস্টে কাট দেখে লাস্টে কাট দেখে দিয়ে Actually looks pretty annoying with himself there. He's usually better than that. তো কাপ করবার না আমরা বাড়ি মেরে কাপ করব There will be 1 minute added time. পাস করার নাম নাই কই তো And the referee brings it to a close. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Please Forlan take this voted man opportunity of the to pay a match visit to and our official deservedly store where so. memorabilia from today's match are now Your final available. thoughts, Jim?
বিগ প্লেয়ার পড়ছে না মা এরা কাছে খেলে গেছে আমার কাছে না খেলছে জি এটা আসলাম দেখছি তাহলে আবার কোন খাবি প্যাটের আবার পড়ছে আমার কাছে মারে খাচ্ছে গা লিভারপুল কোন পড়ছে আর পড়ছিল লিডার Hello and welcome one and all. The atmosphere building very Hello, nicely everybody, here. and welcome to Gorgeous, today's gorgeous match. evening. The skies are clear, the noise Come on, is Rag, fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. Well, we're underway. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Now, it's got space here. Dealt with nicely by the defence. And he cuts out the supply. Nicely weighted ball. And he's found a way past. Shot could be on. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So a big, big chance now from 12 yards. So this the chance to fire his team in front. And he's buried it! 1-0! The time for a cool head, and that is precisely what he showed. I just think the keeper committed himself too early. I doubt very much that this was in the script. Well, the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Azar plays the game a step ahead of almost anyone. Forlan. Azar. Now it's Forlan. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's having a shot! Oh, denied brilliantly! I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Van Dijk tries to clear. Oh, good spread. Swings in across. Oh, what a boom header just off target. That's a really decent chance. बुलेट हेडर शुअर है तेरे था हेडिंग मिस कर दे जाती रख सर Alexander-Arnold. Pressing high and with purpose. Now Van Dijk. Reinders.
এটা সব ভেঙে যাবে Good play on the left-hand side here. না তো সব পর Now it's Luis Suarez, and he's intervened well there. Alexander-Arnold. Alexander-Arnold carries the ball down the right. Aims beyond the defence. It's gone all the way through to the keeper. Now it's Forlan. Hazard. Mbappe. I think that's a corner. Yes, it is. Corner number 2 then. Dyke attempts a clearance. Liverpool have the chance to go the other way. It's a lovely neat pass. Alexander-Arnold. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that's the end of that. It all started well enough. 2 added minutes has been indicated. That looks a decent ball. That's tidy. Luis Suarez. That'll be the last act of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's just been exhilarating, Hello everybody, Peter, and leaving please everyone join me wishing in for wishing a little bit happy more, wedding but anniversary you for have one of our manager fan now club trying to members. exercise more control, so we can only hope that they go at it again in similar fashion. Leading 1-0 at the break. জাল মাছ নিয়ে লাগবে গাড়ি Here's the start of the second half. Bangladesh really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Referee's given a throw. It's Hazard. Mbappe. Searching pass he's played there. It's a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Little doubt, that is a foul. little down here. Van Dijk has been shown a second yellow, just to confirm. He is therefore off. Good chance here! And somehow it stayed out. আগিছে এই দেখ পিলেতে এখন ঠিকই আছে বাচ্চারা, এটা তো বড় কথা। আগে পাস হচ্ছে না ঠিকঠাক। না স্ট্যান্ডার্ড কার্ড ভালোই, প্রেশার মারলে ভালোই দৌড়ে। Oh no, what has happened? Oh, shooting chance! এক ঘন্টা করে খেলবে। And there's the goal they've been looking for. पर goal And it has to be said, an absolute gift. How can they be so careless, Peter? After It's 56 casual. minutes, They were never going to get away with that kind of sloppiness. Luis তাও খেলবে না ভাই, দেখে পাওয়া যাচ্ছে। So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Alexander-Arnold battling down that right flank. কি বলে দেখা পারে। And
they've got rid. যাও ওই মোর নামছি Oh, that's fabulous. মিসে কাট ব্যাক করে Picked out brilliant. Mateos! কাট ব্যাক না করে ডাইরেক্ট পাঁচটা That's very, very good. You কাট can't ব্যাক ask করে for পিলে much নেওয়ার more সুযোগ than দিচ্ছ that. বোকার মতো কথা কও কাটব্যাক করে আগে So, ছিল না third corner of the game. আর বোকার ওই আগে ঢুকছিল পাঁচ দয় বুঝিস না Hakimi কর্নার clears it মারে away. তোরে And now a sudden chance to counter. ক্যালসিয়াম শট কর্নার Alexander-Arnold. Good work on the right flank here. Looking to go deep. এটা গোল দিবি A reprieve for the time being. And this is Luis Suarez. Driving on and making good progress. And he's on his way. He's through and all alone. ট্যাকল মারিছে আবার Goes for a shot. And it's there. And they are pulling clear here. কালা নেট ডিস্টার্ব That was a given. It always গোল কে was. নেট ডিস্টার্ব Really can't believe his luck. After He was allowed so 72 much minutes, room when he should have been boxed in. Number 9, Luis Suarez. 3-0. Things are starting to look awfully cosy. यार Messi. हमारे स्कूल में रहा भी अच्छा था And they can Umro. counter here. Alexander-Arnold kept his eye on it, and he's there. Getting too much time on the ball here. That is good pressing. Reinders. Hazard going face to face. with his डबल big मैच man. मारे वाला डबल It's really well करना cleared. तो ठोका दे मैं होल्ला गोले होल्ला गोले Oh, he's been caught on it here. गोल तुले दे Shapes to shoot. He's got a goal. ये नरिया को Just दापा दो बात ना cruising. They are cruising. मेरे बे सादा माथा Terrible error. Duly punished. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. After 86 minutes is Things number looking so 25. easy, almost too easy here. ये यार I think that's offside. Yes, it is. गोल की बॉल पार है यार वो ड्राइव मैच से Hakimi. Rafael Leao. There will be 5 can minutes run onto added that. time. बॉल तोल He rises. Oh, terrific save. Luis Suarez. बॉल पकड़ने Knocks it into space. That's a shade optimistic. And that's it. This is a side which is purring, picture perfect to win. They will relish having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. Luis Suarez And now taking I'd in the just like to accolades, read having out been our fan named club man of the members who are match, celebrating and their deservedly birthdays so. today. So, Jim, how do you... और 50 कॉइन पर मोने की अब फाइनेंस कर ले আমার মালগুলো দিচ্ছে না Estaba pelada. रे इवन बॉटला इवन बोटला है आज अरे আমি মুসলিম ও তুই কালা গোবর খাস না খাবার ভাজি যায়
এখন ভালো লাগছে। CR7 গোটেস গিরে সার দ্বারা গটাস লাগতে গটাস গোটেস দেব না মেকেলালে বাইতিস তো সব দে দেয় এটা ওটা ভাঙ মনে থাম চল হাট এ হালারা এটা এসে কি করে বুঝলাম না জিনিসটা। দম লাই ম্যাকেলে ক্যাপ্টেন্সি দিতে মেকেলালে কি করুন না তাই করছি ম্যাকেলে ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া আছে কবেন না এগুলো আই ডোন্ট কেয়ার গরম লাগছে So welcome one and all to a picturesque Hello, evening here. everybody, A and clear welcome night, to all today's the match. ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an Peter Drury, absolute Peter delight to Drury, have Jim Beckley এগুলো আই ডোন্ট beside me. কেয়ার Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And that gets things running. So Jim, who do you identify as the key man in this fixture? Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defences will also need to watch out for. Goes for a shot! Big moment! Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. I doubt very much that this was in the script. Now it's Luis Suarez. Now who's going to be first to this? Shot could be on. আরে ওই দিকে কি আছে There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one দিকে side, বোঝা যাচ্ছে ওই dogged দিকে defence on the other. He's going to be disappointed with that. The less said about that pass, the better. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Batistuta What did receives you it score? in What a did you good score? position here. Oh, he's enjoyed that. Oh, that's ambitious. Gave it a go, but off target. Yeah, it seemed the right range, and I guess it उसके was तो गेटी worth a धर try. ले ऐसे अल्लाह Scholes is the distributor-in-chief, always looking for movers. This looks promising. Oh, just skips past his man. A reprieve, albeit perhaps momentary. Looking for options for movement.
Well, it's a move of great calmness, but will it really prove productive? He gets big! And he's got that completely wrong. Bangladesh really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. De Bruyne has created one goal already. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Bale. Now it's Villa. Smoothly does it. And defence just about came out on top. They were certainly tested. Scholes showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. अरे किक लेना क्या तो And he's heaved it away. And the whistle's gone, presumably for offside. Back into the middle. Beckham. There's the clearance. There will be 1 minute added time. Busquets. To Beckham. And the half-time whistle goes. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Hello, Peter. It's attendees. been This is very a flat, lost and the children's supporters have little announcement. to cheer about. Please so keep your an awful eyes lot of on your questions children during the have got match to be at all asked, times. and the answers need to be found in a hurry. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Bangladesh really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Bale. यार मैं पूरे काट हो गया Saliba can get it clear. And it's Bale. White gets into some space. Climbs up big! And it's in! And there we have it, the 2-goal cushion. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now the delivery. No messing about, just bludgeoned away. He's in space and looking for options. And this is De Bruyne. Bit of an appeal, but nothing doing. It's a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Forlan. Tries from distance. And no one is overly concerned about that. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get a side back into this. Nicely weighted ball. Forlan. Strong challenge. That could leave a mark. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Ball looks a good one, and he's picked it up out wide. That's been drilled in. And that's the keeper's ball. They've got to be quick moving this forward. That's been cut out, well played. Half an hour gone in the second half. David Villa. And the finish! And it's there! And the lead is extended still further. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. A case now of complete control. He's David Villa! Outstanding save to keep that out. A little
ambitious for me, but এই still মনে হয় at ডবল least he করে had খেলে না, ভালো the খেলে। confidence to take it on. আরে Bangladesh really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. And here's Batistita. That is a little ওই uppercut. বাবা, Bale is one of the key ingredients in the team's attack. 2 added minutes have been indicated. Oh, he'd have done well to reach that. Yep, it's a corner. পাস মারছি তাও খাও তুই ধরে আস্তে A পাস moment মারনা। to try and place the cherry on the cake. And it's hoisted clear. And that's that. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. Volunteers Your to final each thoughts, block, Jim? please Bangladesh report to the staff room desperately immediately. পিলে দিয়ে ঘুমাইছে কি এগুলো বটলা রে দেখে তো মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ান বানানোর লেগে বানানো ঠিকভাবে বানান ঠিকই আছে ও ইয়ে পুরোটা লেখা আছে না রেস্ট্রিক্ট খাবি সিবি মিবি সব আছে আরবি টারবি সব সেট আপ হয়ে আছে কিন্তু বিরাট কিছু একটা হয়ে যাবে গোল করছেন কৃষ্ণ ভালো খারাপ না। পিলে দে এদের এটা সে ঘুম পারে নাকি Gorgeous evening, the skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Bell. To be here. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway.
Well, Wayne Rooney's role today will be crucial. We all know of his qualities as a goal scorer, but a lot's going to be expected from his creativity too. It's very rare for a striker to have such wonderful vision. Yeah, he's a player whose performances always have an influence on the game one way or another. Yeah, he's going to have to play the role of... Chance! Well, he should have done better, and he knows it. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Beh, Qui che per Ugo Saga. And it's Batistuta. And it's dealt with by the outrushing keeper. A lot of space here, a real opportunity. And he's managed to get free. Oh, he's been caught Yeah, now. I think- Very breve Just what very was happening for him just now. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. It's a searching pass. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Adi bude varsa balls padan. And that's definitely not his best. yarattı. Right card. And they've got rid. Neither side yet able to find the net. Are start kor dil aur ki nahi. Roberto Baggio looking to be a menace in the final third. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball. Are faster. Get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Oh, that's a vigorous challenge. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Great vision. Calvaro. To Marquinhos. The most accurate pass. Rijkaard. Schneider. Looking for a runner. No luck with that. Dink over the top. Looking for the run. And Batistuta! Split-second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, it's Batistuta. Deri ko nahi. And now they can clear their lines. The referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. We go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Please turn your attention to the screen for information provided by What's the the first local half police. compared with your expectation? Bangladesh really have looked a bit disjointed to me. Their passing has let them down in key moments, but that's also due for the need of better movement to create more options in the danger areas, something the manager, I think, has to stress to them now. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. So we're just settling back into this second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Clutch with the rangefinder there, and evident annoyance. There's
teammates are really annoyed with that, you know. They have every right to be. Serginho spots it and intercepts. Rooney. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's been বলটা intercepted. ক্লিয়ার That's করতো great বাড়া positioning, so good from him. Well, he got rid because he was under pressure. That's good pressing, squeezing the play. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Dealt with nicely by the defence. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready. Roberto Baggio! Oh, it's in! Finally, finally, finally! No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Roberto Baggio! Barcelona are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Lovely pass, but can he get there? He's got plenty of space out wide here. And it's hoisted clear. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. No, he wasn't being taken in by that trickery. The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Beckham looking to play it into the box. So who is the target now? He's having a look at what's available. He went for the corner. It's Makalele. And that has put paid to that. Schneider. That's a nicely weighted pass. And into the grateful arms of the keeper. Barcelona really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. There will be Says 1 the minute referee. added time. And he welcomes it in. Oh, he's been caught on it here. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those We with are a glad vested to inform interest. you that today's match day programs are Which is available from somewhat what we've stands witnessed, located Jim. দুই ম্যাচ ঠকছে আজকে অলরেডি খারাপ উঠলিস প্রথম থেকে বিষয় দেখা
I'm able to connect to winning cover. Indian. Washington, Arsenal. Washington. কি Washington to Arsenal ওই দুটোই সেই দুটোই দু একটাতে বলতে মেরে দেবে বলবি আমরা তুই খেলার টাইমে বোঝাই না এটা কি পাস হয় So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Roberto Carlos, Peter, might have had more of an impact on the world game than any other fullback before or since. In what regard? Well, with his pace, skills and his overlapping runs, he effectively revolutionised the role. He turned the fullback into a vital attacking weapon. It inspired so many players to be just like him. That is Stuta! That was probably asking just too much. He's never the type to turn down a challenge, is he? It's Batistuta. Mateus. দিতে পারি Oh, this is a great position. শট করা ঠিক Small kick. আল্লাহ পাপ চোদা বেড়ে ইজি করে Mateus is there and he can pick it up. There's the clearance. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. জানো হেরি যাওটা Messi. And here's Mbappe. This is the boy. A header! Denied by an instinctive save. Batistuta Back will be on, actually baby, didn't do an now. awful lot wrong, to be honest. না ধরলে গোল খেলে Milan with the corner. There first. And that's a simple one for the keeper. And now they can spring out of defence. And this
This is Luis Suarez. Roberto Carlos gets over and intercepts. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Baresi. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Dealt with nicely by the defence. Ball's out once more. It's a poor throw that, picked off with relative ease. They get a throw in. Baresi. And it's De Bruyne. Here's Roberto Carlos, looking for the run. That's very neat. Cross is blocked, and that's a corner. Corner number 2 then. That's the keeper's ball. And now a sudden chance to counter. Time, excellent interception. And here's Batistuta. And now they can clear their lines. Can he get it through? And he was quick to react. And no, that is pretty much the end of that. And here's Batistuta. Luis Suarez can be a real threat inside the box. There will be 1 minute added time. Aimed beyond the defence. Messi. And he's there to retrieve it. And the half-time whistle goes. And it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers. And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we are already promptly back underway. Bangladesh really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Gets it out wide. Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Not the most accurate pass. Now it's Batistuta. Now it's Forlan. Nicely intercepted. Well, there's a probing ball. Mateus. Gets himself into trouble and he's lost it. That's going to go a long way. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Makalele with the clearance. It's gone out for a throw-in. Noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. And that has been clubbed away. That pass has been well intercepted. Serginho has it in a wide position. It's not an especially good pass, that. Closing in on the last quarter of an hour.
Now the chip pass hasn't quite come off. And he's only too happy to take that back. Can he get on the end of this? Now it's De Bruyne. He's shifting through the gears here. Milan really can't be faulted for their attitude. If they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Oh, some tackle that. Suarez Suarez unable to make it happen for all his good intentions. Good offside that time. সেই ভালো Somewhat off target. And back to the keeper they go. Pickford, Last dominance, chance. commanding a true colossus between There the will be posts. 1 minute added time. No, he wasn't going to let it past. And time is up. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Listen, the more this game went on, a Please draw was join me in always wishing... likely to be. sponsor fan পেলাম আমারও আইডি দিয়ে শেষ শেষ করে দিল জাপানি ইভেন্ট ফিরি দিবি নাকি কুটি এটা ভীষণারি পাপ জাপান সার্ভার ফিরি দিবি রে রে নাইস তো কার মধ্যে ইংলিশ ক্লাবও খেলা বাকি আছে আর খেলছে জাপান ক্লাব খেলনি জাপান ক্লাব খেলমো আজ এই প্লেয়ারটা ফ্রি পাও না খেলা লাগি নাম কি রে ভাই চাইনিজ নাম তুই কি বুঝবো জাপানের একটা প্লেয়ার আসলো হুন্ডা নামে এই খেলেছিল হুন্ডা লেটকে দিচ্ছে ও দিলে কার্ড আছে ইয়ে সেটা ড্র মারে পারবো ও লং জানি খেলেই নি নাকি খেলিস নি কয়েন দ্বারা ভরপুর হয়ে যাবে পিল এরকম একটা 100 কেরে রুমেতে বেরোস তুই রুম ডিসকানেক্ট হয়নি কে তাহলে রুম ডিসকানেক্ট কর ওর থেকে বাইরে আছে দে দাঁড়া ইয়ে করি অন্য আইডি ঢুকছো ও 1500 জব জব করিচ্ছে মনে কর এইটি 50 কয়েন পাম ও 1500 কয়েন জব জব করিচ্ছে মেসি খালি দিয়ে দেব কি হয়ে যায়
না এখানে ফ্রেন্ড নাই। ওটা ভিউ কি স্ক্রিন থেকে কি আর ছোট স্ক্রিন থেকে ওটা তো হচ্ছে না। কি কর্ম লাগতে এখানে বাপ ফুটবল খেলা লাগবে রে, ওরা জমি চাইছে তাই ট্রাক্টর দেয় একবারে। কোটি ওই তো ওটি এই মোরা সেবনে একেবারে ওটি একশো জগ জগ করলে স্যার। ইয়ে করছিস রে ফরমেশন সিটে নি কম বেশি সিটে নিবে সিবি সিটে নি ও অরিজিনাল পারবি পছন্দ হচ্ছে না। এম তো তেমন ঢোকে না, ওটি এস এস করে দিলে ভালো হয়। পরে দেখুন মনে কর তোর ওটি পেলে দিয়ে ঘুমাচ্ছে। أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في هذه السهرة الكروية الرائعة والمنتظرة. الطقس جميل اليوم والسماء صافية، الحضور قوي في المدرجات، الجماهير لا تهدأ هنا، المنظر جميل جدا حقيقة، وكل شيء جاهز لانطلاقة هذه القمة. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ شيء غير عادي يا جماعة. الآن بدأت المواجهة، ماذرويل في مواجهة برشلونة. سيرجينيو، راؤول، التصرف السريع مطلوب، يا لها من مراوغة. لويس سواريز يحاول اختراق الدفاع بالتمرير. ديزيري دوي، لويس سواريز
مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. والله شك أمامنا في التشكيلة لاعب من أبرز لاعبي فترة التسعينات في القرن الماضي، ألبرت فيرير، واحد من ضمن فريق الأحلام الشهير حينها. نعرف أن المراكز الدفاعية لا تتمتع بنفس الشهرة التي يحصل عليها لاعبي الهجوم، لكن هذا لا يعني أنهم أقل تأثيرا في الملعب. اختراق جميل على أعتاب المرمى. برشلونة وإمكانية الهجمة المرتدة. سواريز عنده مساحة على الطرف. أرے بال باغنون باريس مشهور بال باغنون. الركنية الأولى في المباراة. يشتت الكرة بعيدا. ماذرويل يحاول أن يخلق فرصة، والفرصة بعيدة تماما عن المرمى. ربما فكر كثيرا هنا قبل التنفيذ، ولهذا خرجت الكرة بهذه الطريقة. يبعدها عن مناطق الخطورة. يرسل كرة أمامية. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. مباراة بشباك نظيفة حتى الآن. بارك جي سونغ يخترق من جهة اليمين. عرضية كان في حالة توهان. لاعب في الأمام في مكان التسلل. لا تمر الكرة هنا. سواريز لعبة رائعة الآن. رؤية مميزة في هذه الكرة. وايت يبعد الكرة وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. اللعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. متخصص في التوغل والاختراق. تمريرة رائعة هنا، وينجح في استعادة الكرة سريعا. بارك جي سونغ. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم، تسلل موجود. تمريرة خلف المدافعين. في الوقت المناسب يتدخل. محاولة كرة بينية لكنها لم تكتمل. تروح الآن جميلة خلف الدفاع. لعبت جيدا لكن الاعتراض كان رائع. أي دفاع هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا. تشتيت الكرة بدون تفكير. بينية طويلة. لويس سواريز مرت من الجميع. الإمكانية الآن. خلاص غاب التركيز. يرسلها داخل المنطقة والدفاع يبعدها. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. أكيد كل فريق يشعر بأنه بحاجة إلى أفكار جديدة الآن من أجل التغلب على دفاع الخصم وتسجيل هدف الافتتاح. شوط أول سلبي في النتيجة هنا.
Back to back এসএস করে দাঁড়ি এলএস ওয়ালারা এত বেশি সিএম এ ফাঁক বেশি আর সিবি গুলো ঠিকই হবে সব অরিজিনাল করবে সব কাম হয় না অরিজিনাল দেখাবো Substitution on the field. Number একটা 20. বল বার করবে একটা Raul. Number 9. Hazard. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. Park Ji-sung. لم يتمكن أي فريق من التسجيل حتى Number الآن. 18. Erling Haaland. Number 4. تذهب الكرة للجهة الأخرى. Number 10. تعامل مع الكرة بخبرة كبيرة. كان نافارو يشتت الكرة بعيدا. الآن يأخذ المبادرة. ديزيريدوي. والآن فرصة للتحول للهجوم. كرة بينية ضائعة. يحتاج إلى تركيز أكبر في المرة المقبلة. ريفالدو. تمريرة جميلة الآن. تفكير سليم هنا بإبعاد الكرة. كيليان مبابي. رد فعل سريع هنا يقطع الكرة. بينية جميلة. لم تكتمل فرصة. خطيرة جدا. مرة أخرى لحارس المرمى. يا ترى هل نرى أهداف في هذه المباراة أم تستمر السلبية؟ هالاند خطيرة. يبحث عن المرمى لكن دون جدوى الآن. عنده حلول كثيرة لهذه الركنية بسبب أفضلية الطول. ملعوبة قصيرة من كوكسو. الآن محاولة لرد الخطورة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. الحارس يتخذ القرار. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يلعب كرة من مسافة. كرة ساقطة إلى الأمام لكن عملية غير ناجحة. يلعب كرة طويلة بمبدأ الأمان. يبعد الكرة. صارت عند ريفالدو. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة. أمر لا نشاهد كثيرا من فرق ترضى بالتعادل في الدقائق الأخيرة. صارت عند ريفالدو. تمريرة جميلة. مبابي يحاول صنع الفارق. البينية رائعة تمر. مبابي والفرصة خطيرة. يرسل كرة بعيدة عن مناطق الخطر. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. والمحاولة الأولى. ركنية رقم 2 بالنسبة لهم. بدون مجازفة يبعد الكرة. سيرجينيو. هل تمر الكرة؟ وصلت الكرة الآن وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. مباراة انتهت بنتيجة مخيبة وسلبية بالذات للمهاجمين لأنهم لم يقدموا الكثير أمام صلابة دفاعية كبيرة. كانت مواجهة فيها ندية كبيرة. كان واضح. চার দিনে আর হবে 2-1 ম্যাচ হবে। হালকা চাপে চাপে কি চাপে চাপে দিবি?
ফরমেশন ঠিকই আছে, ফরমেশনে কোনো গাপলা নাই, বেশি চাপা দাবি করলে পক্ক বাইরে যাবে এলে মোবাইল অটো এদায় কোন হ্যারি পটার পেঙ্গুইন হ্যারি পটার পেঙ্গুইন সব জীব জন্তু সব এর মধ্যে লিয়াছে গেমের মধ্যে ওয়াচ টাইম বাড়ছে নাকি না তার মানে একটাই আছে 0 এখন কি আসবে দুটো দেখবে চারজন ছিল ভুল করে মেরে মাথা দেয়নি মাল আছে আমার কাছে मामला चल रहा था ऐसे तो ये दे आगे बेचे स्टॉइस को बोल दे मैक्स करे नहीं स्टॉइस को बोल दे मैक्स को पोजीशन बूस्टिंग लाया أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء الرائع سيداتي وسادتي، حيث تقام هذه المباراة في ظل طقس رائع وأجواء جميلة. كل شيء جاهز هنا من أجل مباراة كبيرة. العديد من الأمور تشير إلى مباراة مثيرة ومترقبة. هذا ما نتمناه اليوم. الصورة مبهرة حقيقة. هناك شعور عام بأن هذه المباراة راح تكون كبيرة وممتعة جدا. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق، لأن المباراة بدأت للتو. سليبة يقطع الكرة هنا. الحقيقة أشعر أني محظوظ بالتعليق والتواجد هنا في مباراة يلعب فيها يوهان كرويف، اللي هو بالتأكيد واحد من أساطير كرة القدم وصاحب فلسفة ورؤية ثورية. ما قدمه في الملاعب أمر لا مثيل له، وهو واحد من الآباء لويس سواريز. تصدي جميل مميز من حارس المرمى سواريز. نعم حاول أن يسجل، لكن واجهه حارس غير عادي، تمكن من صد هذه الكرة. ردة فعل غير عادية. برشلونة وركنية أولى في اللقاء. يبعد الخطورة هنا. الكرة عند سيرجينيو. بينية لا تمر. فورلان. لامين يامال. كيميتش. وكرة عرضية. الآن إمكانية المرتدة. بيرالدو يعرف كيف يكسر خطوط المنافس.
هذه هي الثقة في الدفاع. حتى الآن بدون أهداف. سواريز الكرة انفراد أمام قوية من ستويشكوف. لعبة رائعة داخل منطقة. كان من الضروري التركيز في الإنهاء مثل ما فعل في التحرك من أجل هذه البينية. هل ينجح في المرور؟ انخطفت الكرة. تسديدة جميلة. دي يونغ لويس سواريز. يا إلهي جول. يلعب كرة. يلعب كرة. وأخيرا يأتي الهدف. يلا شوت. يلا شوت. كان في حالة توهان. يرسل كرة. تمر الكرة العرضية تبعد بعد ذلك إلى ركنية. هو المتخصص في هذه الكرات. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. تسديدة من بعيد. راحت بعيدة جدا عن المرمى. كان عنده الثقة أن يجرب حظه لكن التنفيذ لم يكن على أكمل وجه. سيرجينيو. برشلونة سعداء بالتقدم في هذا الشوط بالتأكيد حتى لو كان تقدم بفارق هدف. قراءة ممتازة وقطع للكرة. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. لعبة رائعة الآن. يسددها سواريز. وسجل الكرة في الشمال. هذه بداية ولا في الأحلام. لعبة من طراز عالي. لمسة في منتهى الروعة. تشعر وكأنه كان يعرف جيدا مسار الكرة من استلامها حتى إنهائها في الشباك. يا سلام على سيطرة الرائعة على الكرة. برشلونة الآن أصبح متقدما بفارق هدفين. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات. في هذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. كرة الممتعة اللي يقدمونها في مباراة اليوم. الأداء السلس الممتع والأهداف والسيطرة وكل شيء. يحتاجون أيضا ربما إلى مزيد من التركيز لتكون أهداف أكثر في الشوط الثاني. برشلونة عند الأفضلية بالتقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول. والكرة تعود للدوران هنا مع انطلاقة الشوط الثاني. هذه كرة جول. سيطرة مطلقة وهجوم متواصل. يا إلهي لقطة جميلة وهدف جديد. يواصلون التألق في هذه المباراة. كل شيء جميل هنا. تمريرة وإنهاء وعمل كبير من الفريق. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا 3 أهداف مقابل لا شيء. تدخل استعادة الكرة. لويس سواريز. لامين يامال ينطلق على الجهة اليمنى. هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ سيرجينيو دائما عند الجودة لصنع الفارق. سواريز فاتت عدت أصبحت خطيرة. صافرة من حكم المباراة. هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. هدف في توقيت مثالي في بداية الشوط الثاني لأخذ الأفضلية وهذا أفضل وقت ممكن للتسجيل. الآن راح يكتسب ثقة أكبر ويضع الضغط كله على منافسه في الملعب. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ.
هل تمر الكرة؟ يوهان كرويف، يوهان كرويف، هدف يأتي. نعم نعم، الكرة في المرمى، كرة لا تصد ولا ترد، أجمل تسديدة. يا سلام على الكرة. ربما يكون هذا الهدف هو هدف العودة، وأخشى عليهم أن يكون هذا الهدف مجرد هدف شرفي. تمريرة خلف المدافعين، سواريز، يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع، لكن لم تكن هذه النتيجة المنتظرة. سواريز، فرصة لتحول هجومي سريع، كان نافارو، يا لروعته، يستميت في الدفاع، يحاول صنع الفارق. حلوة هذه التمريرة، تمريرة كانت سيئة للأمانة، تبدو خطيرة هنا، وصلت بشكل رائع. يوهان كرويف، لم تكتمل هجمة. راؤول، اللمسة الأخيرة مفقودة هنا، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات، مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. أبياتي تصل إليه بسهولة، ديزيريدوي عنده المهارة في الانطلاق بالكرة. الحكم المساعد لم يرفع الراية في التوقيت المناسب، جاء هذا التدخل. كيميتش، لامين يامال، لمسة ساحرة هنا، خطيرة الكرة، والكرة في الشباك. الله، ما أروع هذه اللقطة، ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الاحتفالات. هدف تقليص الفارق، يشعل الأجواء، تزداد الأمور إثارة. قوية من ستويشكوف، تصدي غير عادي من الحارس، غير عادي في يوم كبير، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. الركنية الثالثة لهم في اللقاء. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة، يجرب حظه من بعيد، وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. برشلونة خاض معركة اليوم وليس مجرد مباراة عادية، مواجهة مثيرة وممتعة بدون شك. الفوز اليوم له طعم آخر. سواريز كما كان মোবাইলের হাঁকা বাইরে গেল তাই ইন্ডিকেটর চেঞ্জ হচ্ছে না। Seen Moiten Indian last match in the Oscar like দিচ্ছে না Gore ka ko emni koi
এদিক ম্যাক্স এখানে এদিক থাকলে ধরে হেলা দিলেন একলা এদিকে কাটে না সেই খেলে কাটে ইংল্যান্ড দিচ্ছে না هي بضاعة ولا ايه؟ انا بشكل أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء الرائع سيداتي وسادتي، حيث تقام هذه المباراة في ظل طقس رائع وأجواء جميلة. كل شيء جاهز هنا من أجل مباراة كبيرة. العديد من الأمور تشير إلى مباراة مثيرة ومترقبة. هذا ما نتمناه اليوم. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. برشلونة ضد السكوتاي اف سي. لويس سواريز، تمريرة جميلة. كان نافارو يحافظ على تركيزه ويمنع الخطورة. فورلان، كرة تصل إلى شنايدر. والدفاع يبعدها. نونو مينديش لاعب قادر على أن يخطف الأنظار في الملعب بسبب الثقة وثبات المستوى، ودائما ما تجد يحاول مساعدة مغامرة من أجل استعادة الكرة. يا لها والفرصة خطيرة، هدف لبرشلونة بالتخصص. هذه هي طريقة الفريق، اسلوب يعتمد على المرتدات، وليست هذه المرة الأولى التي ينجحون فيها في أن يسجلوا وتنظيم مرتدة رائعة. سوكوتاي بهدف مبكر غير متوقع، تنقلب عليهم الأمور. هدف ربما يكون غير متوقع لكنه بالتأكيد راح يمنحنا متعة أكبر في هذه المباراة. سليبة وتشتيت ناجح للكرة. خافير زانيتي وينجح في استعادة الكرة سريعا. كرة تعود للخلف بدون تفكير، شتت الكرة بعيدا. رمية جانبية لم تنفذ بالشكل المطلوب. كريستو ستويشكوف، نشوف تمريرة ولا أروع هنا. فورلان يلعب كرة من مسافة بدون مجازفة، يبعد الكرة. ديزيريدوي عنده المهارة في الانطلاق بالكرة. التدخل هنا يقضي على الخطورة. عدى وتوغل هنا. سجل هدف وحيد في هذه المباراة، وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. أندوي والقائم مرة أخرى يحرم اللاعب من التسجيل. ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. يحاول اختراق الدفاع بالتمرير وفي النهاية لم يتحقق شيء. ينجح الدفاع في إبعادها. خافير زانيتي فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. كرة تصل إلى شنايدر. بسرعة ينجح في استعادة الكرة. حكيمي، خافير زانيتي، سنايدر يسدد. كرويف، الله على روعة التصدي. يوهان كرويف قام بما هو مطلوب منه بالضبط، لكن حارس المرمى تمكن من إبعاد الخطر. الركنية الأولى في المباراة. ينجح في إبعاد الكرة. برشلونة يحاول أن يخلق فرصة خطيرة الآن.
تحول سريع في There الملعب. will be 1 minute added time. يلعب كرة بينية سليبة، يبعد الكرة، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. هناك مجهود كبير بذل في الشوط الأول، التقدم بهدف وحيد يعني أن هناك الكثير في الشوط الثاني. يجب أن نشكر الفريق على المستوى اللي قدم اليوم، وأيضا الهدف المهم اللي سجل واللي راح يمنح الفريق أفضلية كبيرة في الشوط الثاني. برشلونة يدخل الاستراحة الآن بأفضلية تقدم 1-0. الإثارة تتواصل مع عودة اللاعبين من استراحة ما بين الشوطين. برشلونة يجب أن يحافظ على تركيزه وعلى تقدمه، وإن كان أيضا فورلان لم يكن محظوظا، كان عنده متسع من الوقت لاتخاذ القرار لكنه فشل في النهاية. يوهان كرويف بإمكانه إبعاد الكرة، يستعيد الكرة سريعا. حكيمي، راؤول، يوهان كرويف. كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. قطع الرمية الجانبية، اعتراض كان ناجح. واضح أن المدرب يحاول الحفاظ على النتيجة في الشوط الثاني، يدافع فقط لا يغامر في الهجوم. سعيد بهذه النتيجة، يريدها تبقى حتى النهاية. كان نافارو يشتت الكرة، البينية حلوة الآن، يجب أن يسدد هنا، الإمكانية الآن. يا سلام على كرة في الشباك، يا سلام على حضور رائع جدا. المباراة تعود لنقطة البداية، تعادل يأتي وأي إثارة هنا. شوف الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين، التعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. برشلونة يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة، تلعب الكرة إلى الأمام. لويس سواريز، باس الكرة عند ستويشكوف، موجود لإبعاد الكرة. كل شيء ممكن هنا، لحظة واحدة قد تصنع الفارق. لقاء مثير جدا في هذا التوقيت، توقع بالفائز أمر صعب جدا. أي فريق قادر على تحقيق الفوز في أي لحظة هنا. خطيرة هنا، الكرة إلى خارج المرمى. سيرجينيو ربما كان عليه أن يفكر في خيارات أفضل من التسديد من هذه المسافة. راؤول، يوهان كرويف يلعبها داخل ال18. سرعة في استعادة الكرة، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. حالة من الرضا عند الفريقين، عند المدربين على هذا التعادل. كانت مواجهة فيها ندية كبيرة، كان واضح أن كل فريق درس خصمه بشكل. الله يعطيك منه আমরা ওরা সকলে 60% পজিশন দিয়ে মনে হয় আমাকে বেশি হল না, বল হোল্ড করে খেলাইবেন না, পজিশন ঠিক করে এসব হোটেলে কো হবি অ্যাটাকের উপরে অ্যাটাক হচ্ছে। ক্লোজড রুম, প্লেয়ারে একটা ট্রেনিং করিস নি তুই?
ট্রেনিং থাকলে তো বড় ট্রেনিং পজিশন বুস্ট করতে হবে থাকা লাগলে পজিশন বুস্ট একটা আদা ওটা কাজ টিভি দেখ লেগ ম্যাক্স করি এদিক কত আছে 100 তো পার হওয়ার কথা মাঠে নামালে 100 পার হয়ে মনে হয় এখন ইয়ার 100 প্যাটিস সেই বল কন্ট্রোল কিকিং পার্টার স্পিড অ্যাক্সেলারেশন উড়িয়ে যায় না আমি শটও ভালো আছে লং রেঞ্জ শুট আছে লং রেঞ্জ কার্লারও আছে আর কোনটা ইয়ে করা যাবে যাতে এটা ইয়ে করা নাই আর লাগবে না ওই একটাও লিবি লাগবে না কিন্তু আমার তো লাগবে মাইকেল মেরানো করিস না হয়নি তাও ফুল ইয়ে নেই তো ট্রেনিং নেই এতে এটা 101 হবে মনে হয় বুস্টিং লাগালে মাল কমেছে খেলে না পজিশন বুস্ট করলে তাহলে খেলে পারবি পজিশন বুস্ট খুব পাবো এই প্লেয়ারটা স্ট্যাটাস এরকম চাইনিজ প্লেয়ারটা লেভেল মানে 12টা দেখতে পারবো না মেলা ঘুমাইয়ে দিবি রে র্যাঙ্কিং এর উপর দিবি দিবি র্যাঙ্ক থাকবি আর 40 কি বেরলে এলে হলে মেলা ডেমি আইটেম পাবো হ্যাঁ তা ঠিক র্যান্ডম স্কিলস ওয়ার্ডটা মেলা ডে পাবো না রে ভালো তুই এতে স্যার জাপানিজ প্যাটি কি ফিনোমেনাল পাস ডিএমএফ ভিক্টোরি 103 4 হবে 97 বুস্টিং 97 102 হবে জাপানিজ ভালো ভালো প্লেয়ার আছে তো খেল মনে আর হমনে সারজ নাই